In this video, I am going to explain about differences between SPI, I2C UART communication protocols. First, in coming to, let's see what is full forms of each. SPI, Serial Preference Interface. I2C, Inter-Integrated Circuit. UART means Universal Asynchronous Receiver and Transmission or Transmitter. In coming to communications type, SPI is a serial preference interface is a synchronous communication type. I2C is a synchronous communication type. UART is a asynchronous communication type. So once communication type is synchronous and asynchronous, based on that we can say that clock is required or not. So let's see about clock signal. So in SPI it uses a separate clock signal. Similar to I2C also, it uses a separate clock signal, and in coming to UART, there is no clock signal since communication type is a asynchronous type. Where is there is a synchronous, there is a required of clock line. So we uses a separate clock line in SPI as well as I2C. And coming to lines or main lines, or it is also called as wire lines. In coming to SPI, we needed 4 lines. One is MOSI, SIMO, SClock, CS or /SS. What is this? Master out slave input, master in slave output, SClock or select pin. దీంట్లోకి వచ్చినప్పటికి మనకి in coming to I2C, we have 2 lines, that is SDA, select data address or select control address. Select clock line అని కానీ అంటారు. దీంట్లో 2 లైన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి సెలెక్ట్ డేటా అడ్రస్ ఆర్ సెలెక్ట్ క్లాక్ లైన్ అని ఉంటాయి. దీంట్లో 2 లైన్స్ వచ్చినప్పటికి ఇన్ కమింగ్ టు విఆర్టీ we have only 2 lines, that is transmitter and receiver. So in coming to communication mode in SPI, the communication mode will be full duplex. That means the communication will be happen on, for example, from the slave to microcontroller to slave. At a time the communication will be happening. And in coming to I2C, it is an off duplex. The communication will be happening at both times, but here if only like microcontroller can communicate with sensor. After completing of communication, then the sensor can communicate with microcontroller. At a time only one, not both. In full duplex systems, both can be communicated at a time. Sensor to microcontroller, microcontroller to sensor at a time. It is not at a time, one after other. So it is called a off duplex. In UART is also supports about full duplex. And device selection, for example, in coming to device selection means if you want to add any other device, if you want to add any slaves, then what is the process? So in SPI we use a separate chip line for each slave. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి మైక్రో కంట్రోలర్కి కానీ మనకి ఏంటంటే లైక్ ఎస్పిఐ డివైస్కి ఏముంటుందంట, ఒక చిప్ లైన్ సెలెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈ చిప్ లైన్ సెలెక్ట్ని యూజ్ చేసుకుని మనకు ఒక స్లేవ్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడికి ఏంటంటే మనకి I2Cలోకి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ డివైస్ అడ్రసింగ్ మోడ్ ద్వారా డివైస్ సెలెక్షన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ I2Cలో మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది ఏ స్లేవ్కి పంపించాలనేది అడ్రస్లో ఇన్బిల్డ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇన్ కమింగ్ టు UART, దెర్ ఇస్ నో బిల్డ్ ఇన్ అడ్రసింగ్ కమ్యూనికేషన్. ఇది ఏంటంటే పాయింట్ టు పాయింట్. అంటే ఏంటంటే ఒక UART ఇంకొక ఏదైనా డివైస్కి పాయింట్ టు పాయింట్ అంటే స్ట్రైట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఎటువంటి మధ్యలో ఎటువంటి సెలక్షన్ ఎటువంటి పిన్స్ కానీ ఎటువంటి అడ్రసింగ్ మోడ్స్ కానీ అవసరమే లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ అంటే ఎన్ని డివైసెస్ దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ కమింగ్ టు SPI, మల్టిపుల్ డివైసెస్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ బట్ రిక్వైర్ సెపరేట్ CS లైన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎన్ని డివైస్లు అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, కానీ కనెక్ట్ చేసుకుని ప్రతి దానికి ఏం కావాలి, సెలెక్ట్ లైన్ ఆర్ దాని సెలెక్ట్ లైన్ అంటే చిప్ సెలెక్ట్ లైన్ అంటారు, CSని అవి కావాలంటున్నారు. ఇక ఏంటంటే మల్టిపుల్ డివైసెస్ కెన్ బి షేర్స్ 2 buses lines using different addressing.
ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ చూసుకున్నాం కదా, ఎస్డిఎస్సిఎల్ యూస్ చేసుకుని డిఫరెంట్ డివైసెస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ట్రాన్స్మిటర్ ఒక రిసీవర్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక డివైస్ యొక్క ట్రాన్స్మిటర్ ఇంకొక డివైస్ యొక్క రిసీవర్కి, ఇంకొక డివైస్ యొక్క రిసీవర్ ఇంకొక రిసీవర్ యొక్క ట్రాన్స్మిటర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. In coming to speed, so SPI is very high speed then comparing to I2C or UART. In coming to hardware complexities, so since we see many wires are required, for example, more number of slaves are connected through a select pin, then more number of wires are required. So hardware complexity is more. And in coming to here, only 2 wires are required since it have only SDA and SCL. And here it requires maximum of less wires because it has only transmitters and receiver, and it is a point to point communication, so it is a very simple hardware connection. Because here sometimes without wires also we will be able to connect directly. And in coming to common applications, we can see that for SPI where we use like SPIs in displays, analog to digital converters, sensors, flash memories, we have been using this SPIs. In coming to I2C, we are using in sensors, EEPROMs, RTCs and multiple ICs లో మనం యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇన్ కమింగ్ టు UART, GPS, బ్లూటూత్ మాడ్యూల్స్, PCs, సీరియల్ టెర్మినల్స్లో మనం దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ SPI, I2C and UART. One is full form and communication type, clock signal, main lanes, communication mode, device selection, number of devices, speed, hardware complexity and common applications are the main important differences in the SPI, I2C and UART. Thanks for watching this video.